kuingia, I'm finding only my suitcase and the stove na mattress. But nguo zao haziko, yake na mtoto. And remember, I am 1 month pregnant. Niko na 20 bob. Amekaa tu 30 minutes hivi. Me, I don't know what happened. Ushaona movie nyumba imesurroundiwa na polisi? Hivyo ndio ili happen. Ako wapi? So nikamwambia sijui. Nilichapwa. Until one police ndio officer ndio aliona I'm pregnant. So wakati nilifungua tu mlango hivi, this part inakuwa emotional sana because at that particular time ndo nilifeel kama God hayuko. Hapo ndo nilifeel it's like yeah, even God himself. And there is nothing bad kama when the hope that you had is, you feel like it's not there. So hapo ndo nilifeel God hata wewe no. Self-awareness is the art of understanding oneself and understanding the environment and also understanding what's affecting you, causing you to be able to make better decisions in your life. So in this month, which is the Mental Health Awareness Month, we have decided to bring about guests that have gone through a lot in life but have been able to overcome with the different ways of overcoming. So my name is Joy Eve and I welcome you to our episode. My name is Kate Ferrero, host Minding Your Mind, and today we have brought a beautiful guest. She has a story that she will share with us today, and I hope, as Joy Eve said, you will be inspired and you will be able to make better decisions. So kindly, guests, introduce yourselves. I know it's not your first time here, you've been here before, so you are familiar with this space. Yes. So thank you so much for having me again. My name is Judy Muko. I am a music minister and also I am a real estate consultant and a businesswoman. Yes, asanteni sana. Yes, karibu sana, Daktari and Judy, for making time to come here today. Yes, so Judy, to start us off, because I know Leo, we have a lot to share. Take us through your story. Okay. First and foremost, maybe I'll start by how I was brought up. I was brought up in a very good family. My parents were God-fearing. They introduced us to church. Tumezaliwa wengi. We are 6 of us. So I'm the second last in our family. So our family was just that perfect family. We never saw our parents fight. We never saw our parents quarrel. We never saw our dad not providing. So there was so much love, there was so much togetherness in our family as we were growing up. So it was just that perfect family that everyone would want. Until a tragedy happened, which was my mom fell sick and she passed on. I was very young. I was, I think, around maybe 10 or 11. So I didn't know that it really hit me that bad when my mom passed on, because my life was so lonely. I knew that something was missing in my life. Unajua ile umezoea ukitoka shule, that perfect family, then there's a missing link that makes everything looks perfect. So as a child, I think I was not able to understand what was happening. But now I was reacting and I didn't know that I was reacting. So nikaanza tu kuishi maisha sijali. I was so lonely. I started making my own decisions. There was no one to guide me. There was no one to follow up on my life. So I felt
I think I was going through something that I didn't understand, but now I understand. So it was a very hard time for me, because later on, my dad now started looking for someone to marry, and she got a wife who happened we knew her. Yes, we knew her. So tulikuwa tuna zile maswali Wamekuwa kutoka kitambo. Yes, you know. Yeah, so it was very discouraging. So the moment tulijua ni I remember there's a time hata babangu akitoka home jioni, because sometimes anakuja anafanya tu job anaishia. So remember, hatukuwa tumezoea, we have never seen our father sleep outside. This now inaanza unakuta arudi home. So we are wondering, unakuta atumuoni vile tulikuwa tunamuona. Our mom hayuko. My sisters are in boarding school. My sister, my brother wako boarding school. So I'm left with my younger sister. So it's you to carry your life or to survive the way you know. So it was not a very pleasant environment for me. So, and you know, sasa ndio I think nilikuwa natoka ile stage yo naingi kind of teenager ya. So, and then now unaanza kuona wadada na disappear, na appear. Angekuwa nje for how long? Akienda jioni atarudi asubuhi. Yes. So there is a time I think my sister and my brother walimfuata. Wakahakikisha ni huko. So na wakakuja watakaleta ripoti. So the moment we knew that this is the woman or the lady that has been making our dad not, and then those questions of course as children you will think of, ikaanza kutupatia that kukua resistant to her. So even when she came, we were not very welcoming. And because my dad already chose her over you. Yes, so in our mind, so we became resistant. So hakuna kitu angetuambia. Hakuna. So we were just living our own lives. And of course blaming our dad and making life difficult for making, anyway, we took it as life now is very difficult. So on a personal level, sikuwa najali about life. I was in primary school. Hata mimi disappear. A weekend. Ninarudi, I go to my friends. No, hakuna mwenye ataniuliza, hakuna mtu atanifuatilia. So actually I think I started going to clubs when I was that age. Ningeenda clubs na hang out and come and just go and dance and with my friends. Yeah. So nikaanza tu kuishi life yangu and became very rebellious. So hata wakati, so time went by, nikaenda high school. Now high school was worse. Because there's now you don't care and you're far from home. Nile unajua ujui kama utavisitiwa ama utavisitiwa because already nimeshow that resistance. Nobody even wants to associate with me. And then kama ni makesi za shule wanaita kila wakati sasa until they just give up. So nilikuanga hata sikuwa nashikanisha masomo. Yani hata sikuwa ninasoma completely. Until one time nilikuwa na hangingi out kwa vinyozi. Unakaa kwa kinyozi na men like this. So, njaro zangu zilikuwa unakaa na kwa kinyozi story. So until one time I met these guys walikuwa wamemaliza shule. Wana discuss vile they are good in maths, they are good in this, they are good in this. I have nothing to talk about. There's nothing that I'm good in. Nikakanda yani hata siari.
si contribute. So it kept me thinking. It really kept me thinking because mi nilikuwa wale watu wa report form upeani the right address, so itawaifika. Wow. Yes, it was that bad. So unakuta tu hata maybe nini ndio itakuja, barua ndio itakuja, ama a message tu ninaambiwa usifai kwenda shule, nimepewa suspension forward. She has done so many things. So that's where I'm coming from. But now that particular time nikafikiria, hey, I'm not good at anything at all. And na nikakaa hivi nikafikiria, nilijita kwa mkutano. And nikafikiria nikasema, is this the kind of life I want? Remember, si understand hii kitu ili pick up from wapi at that particular time. And most people hawajuangi where they start becoming victims of situations. Because at that particular time you don't understand. You are just mentally, you are just responding to a situation, and you can respond to any way you feel like, and depending with what is surrounding you at that particular time. So I didn't know, me not working hard in school, me engaging with my joints ni vinyuzi, yani people that wamesoma, wamemaliza, you know, clubbing and everything. I didn't know it was a reaction of a situation that happened, of losing my mother, that brought me to that particular place, because I had no one to counsel me, I had no one to guide me, and you see. So it became so unbearable. It made my life so unbearable. And every choice that I was making was wrong. And at the same time you were struggling from childhood, yes, to adulthood, yeah, teenagehood. yes, and yeah, and then you feel like no one loves me, no one is there for me, so sijali. You understand? So maisha ni yangu, acha ning'ang'ane nayo. So in school, so when I went, that was during holidays because I was in boarding school. So when I thought about it, and I said, I think I need to change this. So nikaanza kusema, I think that I realized that when I was going now to Form 3. So nikasema, now, anything that is difficult, any subject that is difficult, that is what I'm going to be good at. I made that decision. So when it comes to sciences, when it comes to maths, and all those subjects that seems to be difficult, hizo ndio engage. Nikaanza. The following day nilikuwa nimeshaenda kuregister kwa library in my hometown. Na nikaanza kusoma hata vitu za Form 3. So nilikuwa so when I went to school, I changed my friends, because my friends walikuwa Form 4s. Na wengine wenye wametoka. I never used to hang out with people that yes, my peers. So nika change my friends, I was very deliberate. Nika change my friends, nikaanza sikuwa naendanga preps, nikaanza kwenda preps, nikaanza kuwa na group discussion, so I engage in those things. So my friends walikuwa machupi. So they really influenced the way I was performing. Because I remember nilikuanga last. Hizi tatu za mwisho nilikuwa naanziaga. Hata iko inafikanga report form ikiwekwa kwa notice board unaanzia. Yeah. So from there, I think that term, the first term, nilipanda, I think nilitoka from tulikuwa like 140 people something. From that 140 something to 45. Wow. Yeah. So until the teachers noticed term 1, term 2, term 3, I started giving out the correct address. And by the time nilikuwa ninatoka shule,
I think I was able even to talk to, niliitwa niongeleshe The students. Yeah, because I was also made a prefect. Yeah, because of my improvement. Every time nilikuwa ninapewa title ya the most improved. And it's something yenye ilitoka ndani yako, you were not Yes, forced by I anyone, wasn't you just forced. It was decided. just a situation that happened. Nikajipata place. People were discussing how good they are in this, how good that this, and I had nothing to talk about. So nikashanga, yani hata hakuna kitu kizuri kwangu. Na hii awareness ndo tunasema it has the power to influence your outcome. Exactly. So that was the school life, but it didn't end there. Remember, now my dad has gotten married home. So kishule nimejaribu but home bado. I am still rebellious. I am still resisting our new mom. So of course I had a boyfriend and things were, that's the love that nilifeel nina receive, the genuine love nilikuwa napenda, so nilishikilia. So vile tu nilimaliza shule, I think vile tu nilimaliza shule tu hivyo, because nilimaliza shule when I was 17. I got pregnant. So I got pregnant, and the guy that was the father of my child akaniambia anatoka Nakuru anaenda Nairobi na atanikujia. So nikamwambia ni sawa. Nikampeleka, kuna hizi basi zilikuwa zinaitwa Kamba basi. Tukaenda stage. Tukipanda, akipanda gari nikimwambia kwa hili nikono mtu atarudi. Mimi nayo. Hivyo vile. Nikamwambia mahali unaenda. Kaniambia kiata mimi sijui, nikamwambia ni sawa. So we came to Nairobi. Pregnant. I think I was 1 month pregnant. And so tukaenda, I think vile tulifika Nairobi, the next bus tulichukua ni ya Satellite Kawangware. Tukaenda tukatafuta nyumba, tukapata nyumba kama bati. Tukaenda, niko pregnant. And then you know the first trimester, the way everything is not just good. So tuko hii nyumba ya mabati. Mchana kumewaka jua. Usiku baridi. Nikamwambia pasiwezi kaa. So tukaenda Kayole. The following day. Tukaenda Kayole, we got a house. Tukaishi Kayole. Remember, no one knows where I am. You didn't even bid bye to your parents, your siblings? No. Only my sister, I think. Only my sister knew. Na vile nilienda hivyo, I never went back home. And nobody, sikuwahi sikia kama nimetafutwa. Or kama nilitafutwa, I think ikukuwa hiyo sana. So nilikaa Nairobi like I think the next time nikienda home, nilienda almost 2 years later. Yeah. With a child and a husband. So I didn't go to college. Sikuenda college na so that's how I became a mother at that tender age. So that stage, yeah, my friends hiyo ndio sasa wanajipanga kuingia university, kuingia college. I was a mother at that particular time. So I was really trying to blend in. And then, you know, my friends will come now wenye wako Nairobi University ama wanaingia college, they would come, wananichukua, wananipeleka out when I'm pregnant, you see. Now wako shule. Others are flying out of the country. So ilikuwa pia inanisumbua, but because of this love, yenye tu najua nili hold up. So I gave birth to my first child. My ex-husband at that particular time was doing so well. So
Unfortunately something happened, job yake ikaisha and he was arrested. So ikamfanya ashikwe and everything fell apart again. So life started becoming hard and hard in Nairobi. Hard in that we became homeless. Tulilala church. Tukatoka church, we got a house hapa in Rwaka. I think one room was going for 1,000 shillings. Hauna kitu. I think hatukukuwa na anything until paka hatukuwa hata na kufuli. Hatukuwa hata tunafunga mattress na ka stove. Yeah. And then so life ilikuwa too hard. Hata kupata hiyo 1,000 ilikuwa ngumu ya kulipa rent. So ikafika place, and because my ex-husband at that particular time alikuwa ana go court because alikuwa na hiyo kesi ya job and everything. So I didn't know that alikuwa anaenda mentions, and my dad ndo alikuwa amemguarantee loan. I mean si loan, alikuwa amemguarantee kama security, the title deed. So the CIDs and I think the people who had the case ndio walikuwa wanafuata my dad wauze shamba ama wamproduce. So I receive a call, my dad akiniuliza and everything kwa nini hajakuwa kidogo. I wasn't aware because life ilikuwa tu ngumu hata kukula kulisha mtoto, it was just difficult. I remember kwa time hata tulikuwa tunaishi church, kwa one of the halls in church, we will go and sleep. Yeah. So life was just difficult. So eventually because of the court issue na hajakuwa kienda mentions, so when I asked him, he told me, this cops wamekuanga wakicomplicate vitu mpaka na mimi sina pesa ya kuwapatia, so imekuwa tu ngumu mpaka hata siendangi. So yeah, and so nikaenda home. So kwenda home my dad wakasema watakuja wajaribu kusort out hiyo issue. So when my dad came, my ex-husband hakuwa, sijui alienda, disappear. So they were not able to sort out the issues. So me, I came back home with my child, nikakuta hayuko. So for 3 days, hayuko. So after 3 days later he comes, akaniambia, life imekuwa ngumu, tuende tu mahali tena. Nikamwambia tunaenda wapi? So hiyo time yote niko to church. Nimejipeana. I think I was around 19 hapo, 19-20. So nikamwambia, akaniambia itabidi tutoke tu Nairobi. Mbona tunaenda tujui? Nikamwambia mimi sasa siwezi enda. He wanted us to go to our sister's place in Kitale. Nikamwambia pana, we can hack this thing here. Go to patient. So nikaanza kwenda to course to housekeeping. Kulikuwa na two opportunities to housekeeping, so ninaenda to course to housekeeping through a certain organization ilikuwa inalipa everything. Ndio at least nione kama nitapata job ya kwa house girl. So I think life ikakuwa tu ngumu. So siku moja tu nikitoka church. Before that, wakati tu history ya court imetokea and everything, I realized I'm pregnant. Again. Nikamwambia, mimi nasikia I'm pregnant. Akaniambia, wewe kwani hauoni mahali tuko na unapata hii I think unaweza toa. Nikamwambia, na sio nilikuwa nimeshikilia kanisa, nikamwambia siwezi. Because I was seeing, nilikuwa naona kama nitakufa or something, ama
this is just wrong. Akaniambia uone vile maisha ni ngumu afu unapata unapata ulienda ukaingilia because kanisa niliingilia wakati tulianza kudate na tumeanza kuishi na yeye nikiwa tu home. Alinipelekanga church. Kuna church tuliendanga tu mahali alikuwa anaishi. Hapo ndio, and because sisi tumegrow up as Catholics, so wakati alinipeleka, that was a Pentecostal church. So I really felt a peace. And I felt, I think I need this God. Hapo ndio nilifeel ni kama nina kuna mtu anajaza hii gap yenyewe. Yeah, but sikuwa ninaelewa. Kuna peace imekam kwa life yangu ile inani sustain. So I held on that. So even when we came to Nairobi, I think my sister alianza kwenda church. A Pentecostal church. Akaniambia kuna church fulani, no, Jubilee Christian Church. That time it was in Gara. Akaniambia kuna church fulani, ni poa. Ukienda utatoka. So and true to that, wakati nilienda church, I felt this is it. And engaged even in serving. I was an usher. And I totally gave myself to God and serving God. So ulikuwa unashangaa huyu ananiambia nitoe ball. Mimi sasa hiyo nimeshikilia kanisa kabisa. So siku moja, so I started, even in church I started, because I am a singer, I started now going, there was some worship, school of worship. There was a school of worship. So I had just joined. So so I had gone to that class. Kurudi nakutana na jirani. Ananiambia, "Mada, sasa kwani wewe hujaenda?" Namuuliza wapi? Si mimi sasa si remember we don't even lock the house. Hatuna hata kifuli. Wingia. I'm finding only my suitcase and the stove na mattress. But nguo zao haziko, yake na mtoto, and remember I am 1 month pregnant. Niko na 20 bob. So nikashangaa. So kuangalia kwa mattress nikapata kanut. Ameniambia yeye ameenda Kitale, nikisikia kumfuata. Ninajua nikiwataka nijue mahali wako. So I have 20 shillings. Na kaniandikia hapo na ujue landlord anakuja kesho asubuhi. Nijisort. So asubuhi hiyo I didn't have money. I had only 20 shillings. I took that 20 shillings, nikapanda matatu. I went to the person that was in charge of ushering in Jubilee Christian Church. Nikaenda kwake. Nikawaambia what has happened. Wakanipea some money, nikarudi home. So to figure out what am I now doing? Naanzia wapi? The following day asubuhi ni ukweli, the landlord came. Akaniambia tu nitoke. So I didn't have any other place to go. One of the ushers we were serving with took me in, because nilikuwa nimemwambia niweke tu hizo nguo zangu na mattress, and then mimi nitajipanga. Akaniambia no, uwezi vitu zako haziwezi kaa hapa na wewe unaenda wapi? So they took me in. There were 3 ladies. So 3 days later, I think not 3 days, I think a week, there was a very big conference meeting that was happening in hapa hivi inaitwaje, Uhuru Park. So I was ushering, and so nilienda nika-usher while living with the lady. So after that, because I can remember well, after that nikaambiwa na my sister-in-law at that time, akaniambia alinipigia through my friend's number because I didn't even have a phone. Akaniambia, your husband is coming for you. Mkuje home in Kitale. Sawa. I waited 3 weeks, 4 weeks.
waiting. Juu wananiambia hata yeye hayuko Kitale. Alitoka akisema ananikujia. I waited. Hakukuja. So nikajua hata yeye hayuko huko. So even the sister ananiambia hajui ako wapi, but mtoto wako huko. So and I'm pregnant. Na ninaishi kwa wenyewe. Na sina pesa. Sina kazi. Na 20 bob yenye ulikuwa nayo. So luckily when we were ushering, I think kuna pesa tulipewa twa service. Kwa tunapewa lunch za kwenda za lunch nini. So tulikuwa at least nilikuwa nakaa 500. So but nashindwa niende wapi. So nikiwa tu kwa my friend, my sister calls me. Akaniambia my dad akikuja ile kesi. Juu sasa ndio ilikuwa inabidi yeye anakuja. Because even my ex-husband aonekani. Alipigwa na wakora. Alipigwa na wakora. So because of that pain, he uttered some words. Akasema disown. Ataki anything to do with me. Now my sister was telling me. So nili feel rejection. Or mara 1,000. But God remained constant. Sikuwahi sema God sitaki story zako. Imagine I still felt the love of God. So it's my parents, my family, my husband, the love that I thought was genuine and the one that I thought incomplete. So imagine not feeling rejected or disowned by your own parents, coming from a perfect family. The love that you clinged to, okay, then now this is it. Ukwenda shule, you became a mother because you felt this is the right environment. This is love that I want. So the only thing I'm left with is God. And my pregnancy. Hakuna hata skill ati can apply somewhere. So ikafika mahali nikaenda nikasema wacha ni travel home. Kwenda hata my sister akaniambia dad doesn't want to see you. Nikaenda kwa my elder sister akaniambia the only thing to bring back at least ya wazazi ende utafute huyu jamaa akuje ashikwe, title deed ya baba yako itoke, then at least bring back the relationship. So, and you know, I'm also blamed, wewe ni wewe umekuwa ukimficha ni nini, and I never knew anything about it. So I went to Kitale, nikapata mtoto wangu hapo na my sister-in-law. We lived with her. Now pregnancy in a growth, sina kazi, sina nini. So 5 months later. Now, at this point, unasikia like you're a burden to people. Yes, actually nilikuwa nilikuwa tu. So everyone amenyamaza. At that particular time my sisters wamenyamaza. Hakuna mtu sasa nimetoka church. My place ile sasa nilikuwa nimeshikilia. Nimetoka church, wamejua nimeenda Kitale. So niko Kitale, a very new town sijaikuwa. So 5 months later ndio ninaona my ex-husband amekuja. Akaniambia unajua mambo yamekuwa ngumu. Nilienda nimepata job Kisumu, so nitarudi 2 weeks, after 2 weeks and then nisamehe, you know that. So nikashindwa sasa. Huyu ni bwana amekuja, nampenda sana. Huko nimetumwa, nikimuona niite polisi wamshike. So I'm torn. So I went to God and nikamwambia God, I don't know what to do. I don't know. Nipige simu kwa polisi, I don't know what to do. So I was very confused. So after hiyo 2 weeks alisema, na nikamwambia God, wewe fanya vile tu utafanya, wewe say God, vile tu utafanya nitajua ni sawa.
So 2 weeks alikuwa narudi because alikuja akaenda, ameomba msamaha, tumerudiana everything. Sijapiga simu ashikwe na sijawaambia what is happening. So nikanyamaza. 2 weeks akikuja amekaa tu 30 minutes hivi. Me I don't know what happened. Ushaona movie nyumba imesaraundiwa na polisi? Hivyo ndio ili happen. Kufungua mlango because now kulikuwa na knock and everything. Kufungua mlango polisi. Ako wapi? So alikuwa ameingia kwa wardrobe. Nikamwambia sijui. Nilichapwa. until one police ndio officer ndio aliona I'm pregnant. Polisi ndio wanakuchapa. Is that even allowed? Nilichapwa makofi. Until one of them ndio wewe akiniambia umetesa baba yako, unataka shamba ya baba yako iende na wewe unaficha mwanaume, and then kwanza vile walienda wakasacha wakampata kwa nini. Sasa ndio I proved to my father I've been hiding him all those months and everything. So hivyo ndio walimbeba. So I called my sister-in-law. Nilienda nikatembea mpaka kwa booth. I called my sister-in-law. Oh, wewe ndio umeita polisi. So everything fell down on me. So naikakani kama I can't continue living there again. So naenda hapo. So the only choice was nibebe mtoto wangu, mimba yangu, nirudi Nairobi kwenye najua watu wa kanisa wako. Kama nitaingia kanisa niende kanisa, but I was so nilisikia imeisha, life yangu imeisha. Because sasa nilikuwa naona hata hiyo church naona nitaanzia wapi? Naenda kwa nani? Na mtoto na mimba. So nikasema unaona mama wanakaa kwa barabara kwa street za Nairobi. So nilikuwa nimeamua that's where I'll go. Yeah. So hata tukiona mtu ameketi hapo, it's not by choice. Sometimes you never know someone's story. Because I had made that choice. Even your decision nilikuwa nimeona. Now that's the only option I have. Because nilikuwa nimeona everyone has rejected me. Hata nikirudi Nairobi naenda kwa nani? Na mimba na mtoto mwingine. Your family hawataki anything to do with it. Sasa hata umeprove tu yani they were right. So hiyo sasa jioni ndio the husband to my sister-in-law akaitaka mkutano akasema hata kama ni nyinyi, you people knew where your brother was. Hata hakuwa anajua kwa wapi. Nyinyi ndio mlimficha. Unataka akienda anaenda wapi? So even ndio nilika. So my ex-husband got arrested, wakaanza kutafuta my title deed ya my dad ikatoka, but unaona kumenyamaza. So nikaanza tu kuishi maisha yangu mimi na mimba yangu na mtoto. So from there nikaanza kushukana tu. Unaona vile unaweza shuka jirani, nikaona naweza shuka braids. I started kushukana huko, ninapewa 100, nalipisha 200. So like that. But nilikuwa tu nimeshikilia God. So later on sina hata remember niko pregnant now, I'm 7 months 8 months pregnant. Sijawahi enda clinic. Never. Sijawahi to discuss with anybody about the pregnancy. They are just seeing ikigrow. Hakuna mtu nishai discuss na yeye about the pregnancy. Hakuna mtu nishai discuss na yeye. Hata kuna mtu ashai niuliza unaenda clinic. So it took a neighbor. Hiyo tu harakati ya kushukana. Akaniuliza, na by the way, unaenda clinic wapi? Mwambie sijawahi enda clinic. I think nimebakisha amanda, akaniambia hapana. Kesho. Because yeye alikuwa anafanya kwa DC. Na near the DC ndio where the hospital was, the district hospitals. So tukaya. The following day akienda job akanibeba. So ndio nikaenda clinic. I think now nilikuwa nimebakisha like 2 weeks or 3 weeks nijifungwe. So nikaenda clinic I think twice. Nikadunguzwa sindano za antenatal and everything. So
remember too, the house now it's cold. Hakuna that relationship. Watu wanakana by kutolerate. Yes, they want you there. Yeah, so niko bedroom ninaanza kufeel labor, but I can't share with anyone. So natoka nje narudi, natoka nje naumwa, and that time inaenda around 10-11 naumwa tu, natoka nje naenda kwa neighbor na kaka nao na huambishi because ninaishi tu life yangu, najiwekea everything. So later on ndio I think wakati nilienda kulala around almost 11, do you think the husband to my sister-in-law akaambia my sister-in-law, I think this lady is in labor. Hivyo tu. Ndio akakuja akaniuliza, kwani unaumwa? Akamwambia naumwa vibaya. Juu nilikuwa natoka nashika mawe huko nje, nashika naachilia narudi. So at that time hawakuwa na gari yao sijui ilikuwa imelala wapi hiyo siku. I think in that homestead our neighbors, I think kulikuwa na neighbors walikuwa nakaa 5 walikuwa na gari that particular night. Coincidentally hakuna. So we are left with what? Walking. No, it's almost midnight. Yeah. Walking. We walked na ninasikia the baby is coming. Mpaka sasa imefika mahali I can't walk anymore. So huyo neighbor wangu ashaanza kuambia, I think sasa mahali imefika juu nimeshindwa, ninasikia kabisa the urge to push and the baby is coming. Wakaambiwa, huyo neighbor wangu akamwambia, I think msaidie tu azalie tu hapa kwa barabara. Akamwambia, mimi sijui. So na hakuna mwenye ana pesa at that particular time. So kuna gari ilipita wakasimamisha. Wakamwambia, kesi tusaidie kupeleka huyo madam hospitali. Akaulizwa, uko na pesa? Wakasema tuna hata shilingi. So kufika akatubeba. Kufika hosi sasa nimebeba because I can't walk. The baby is here. Stima zikapotea. Strict hospital. Oh no. So stima zikapotea. Sasa ni tochi. Nimeingishwa kwa labor. Ni tochi. Na si enzi za automatic. I don't know what happened. No. So na unajua hizo time hizi hospitali za Kanjo lazima ungekuja na gloves, kila kitu yako. We didn't have all those things. So na hata nasa anakuja sema, madam, hata umeitana hivyo vyote hata una kitu, tutakusaidia aje? They had to go and borrow other nini patient. Borrow there's another hospital that was across there. I don't know if they bought they borrowed, I have no idea. But the baby came. A boy. Wow. A handsome boy. Sasa shida ni hatuna nguo za mtoto. Na hakuna pesa. Nilikuwa tu na nguo moja. So I think ni a lady ndio alinipatia leso. Mtoto akafungwa. So maybe I can ask, in that moment when you were experiencing all that, how were you feeling as an individual? Life was just against me. Everything was I was just hopeless. Yeah, I was just hopeless. So ikafika siku ya kutoka hospitali. Tuna pesa 1,000. Hatuna. I stayed in hospital I think 3 days. Tukitafuta 1,000 ya giving birth na 300 ya kitanda. Ushaisikia kuweka katoto kwa paper bag ukatie by then nilikuwa nimeanza kuchora. Huyu nitaweka kwa paper bag. Hivyo tu hata ana nguo. Nitaweka kwa paper bag. Mahali tulikuwa tunalala hosi kuna mochari. Nipitie mochari nitoke kwa Kayafa. Oh my God. Because I didn't know it. Sikuwa nina any other way. Atupati pesa ya 1,300.
So ninaanza kuchora, I can't continue staying like Eh. this. So later on, 3 days later I think my sister ilo alienda kahasol wakapata do, so nikatoka basi sasa. So my sister mwenye nafuata, wakati alisikia nimepata mtoi, alienda wakagatha tunguo tunini and she came and saw me na kanilete, so nikaanza life hapo. So after a while, like a month, my sister-in-law na the husband wakaniambia wanaenda Nairobi. They never came back. Month later, sina kazi, niko na watoto wawili. Na nika newborn. The newborn and the other one. And your sister-in-law was the one giving you guys food. Sina job. They never came back. Landlord akakuja, akachukua vitu. Me, I was taken in by a neighbor. Now walikuwa na hama to their own house. So wakaenda wakatuchukua sisi hivyo. Emotionally, mimi nataka kuelewa the same thing Joy has asked. What was going through your mind, your soul? I think you were in chaos. I was in chaos, but God held me. Hiyo tu ndio naweza sema. Were you depressed? Hata siwezi jua kama ilikuwa depression ama nini. I can understand. Ulikuwa tu unaishi for the moment. For the moment. Yani my strength was not for yesterday. Ama tomorrow now. Siku ishe. Tusonge. And there was not a time when you feel like, this is too much. I think I just end it here. Not yet. Sikuwa nimefika hapo. Oh, okay. Yes, sikuwa nimefika hapo. But later on, I think I have tried suicide twice. Ile unameza mara 100 na viceroy. Ukufe ukiwa hai. I've been there. So nikaenda nikakaa nao. A month later, wakakuja. My ex-husband wali find a way. Wakaeka another surety. So nakapata kazi Nairobi kidogo ya ka college hivi, kufunza ka college ka computer. So akaniambia anakuja, wananikujia. So luckily the couple that I was living with walikuwa wamepata job kama sales rep wa insurance with Britam. So ndio nilikuwa naenda tu kujoin. Kwenda interview. Nilikuwa nishaenda interview, sasa training. Na unajua ni purely commission. Ni bidii yako. This is a new town. I don't know anyone. Sina simu. Hata nilikuwa ninapigiwa na clients na wapatie namba ya sina hata nguo za na sina nguo ya kwenda kazi. Na niko na mtoto, so mtoto nilikuwa namwachia shosho fulani hapo. Ama namwacha saa zingine kwa kibanda fulani hapo. Hivyo. So nilikuwa tu na survive. It was bad ya yani hata singe afford panty ya 20 bob. I will go and choose from my daughters with the couple. Zile hawavai. That is what I will wear. Because singe afford that. Mtoto hata kwenda kinyozi kumnyoa nywele 20 shillings singeweza. So later on when they came wakaniambia wamepata sasa niende Nairobi, na ndio nimepata tu job. Nikamwambia haina shida. Since nimepata job si niende training. Nikienda training nifundishwe kazi and then sasa tukuje. Wakaniambia haina shida. Weka tutakuta usikae basi kwa wenyewe. Utafute nyumba na house girl. Tutakutafutia house girl na utafute nyumba hata kama ni one room, at least when your husband is coming to see you people mko sawa. Si tumeagree hivyo. Naanza training Monday na training ni ya 2 weeks. Nishike kazi alafu niitishe transfer niende Nairobi. In fact it will be easier for me to work from Nairobi because najua Nairobi than Kitale. And that's how we agreed. So
my ex-husband akaniambia basi wacha ndio usikuwe na burden kubwa, wacha niende na mtoto mkubwa and then wewe you remain with the small one. Kaambia sawa. That was on a Saturday, I will never forget. Sunday they called me. Wakaniambia so umesema unakuja lini? Nikamwambia wacha tumalize training alafu nikuje ndio nirudi hata na msichana. Wakaniambia sawa. Sikuwa yuwasikia tena. 1 year, 2 years, 3 years. Walienda wakanyamaza. But now sijui wako wapi, sijui ni Nairobi tawanzia wapi. Namba imebadilishwa ya simu. To date. 3 years around that time. So niko sina mtoto wangu huyo msichana. I don't know where she is. I am now with this my son. So nikasema unajua nini, hapo nakumbuka. Hapo nakumbuka nililia kwa kiti na nikasema I won't cry again concerning this. Wacha nifanye kazi. It was not easy. A whole year in Britain, I worked a whole year bila kuuza insurance hata moja. How were you surviving at that time? I don't know how I was surviving. So ikafika mahali, I think the couple that I was living with, they had their own personal issues. They separated. When they separated, wakaniambia sasa atawe jipange. So I didn't have anywhere else to go. And I remember that your time niko insurance, I can't sijaiuza. So I ended up to a pastor's house. Wakaniambia tunakupa 2 months ujipange. 2 months zikaisha bado sijasaidika, sijafaulu na insurance. So that's when I decided to go home. Nikaomba my parents msamaha, nilienda tu nikamwambia whether they understand or not. So my father was very welcoming. Akaniambia ana shida, but my mom alikuwa mjam bado. So my dad akaanza kunipea, akaniambia nitakuwa nakulipia nyumba. Enda utafute nyumba. Ya 1000. Nikaenda nikatafuta nyumba iko na cardboard. Place ingine Kitale ina karibu na makaburi. Nikaenda but haikuwa hata na stima na nini. Mimi na mtoto tukaenda. Okay, amazing. At your parent will always yes. So that was so I think to God ali come through your part. Yani kila step and send something that will push me. That will push me to another. Even when hizi vitu zingine zina fails. And makes a way for my next nini. So hapo ndio nilienda nikakaa kwa hiyo nyumba ya but sasa I'm working, niko na mtoto, nikaona it's difficult because I'm not even able to pay rent. Ilifika mahali my dad akaacha kulipa rent. Nilikaa hiyo nyumba 3 months bila kulipa. Kakua unbearable. Na niko na mtoto, I can't even feed. So I called my aunt, my aunt, sister and my mom. Nikampeleka nikamwambia tu nishikilie tu mtoto nijaribu kuona vile nita make my moves. You know, even if tumeenda kuomba msamaha, we are still not back. That relationship is not yet back. So akakaa huko 3 weeks. But now this 3 weeks nimepata boyfriend. Mwingine sasa. Nimepata boyfriend sasa, but boyfriend ni weird. Kuna vitu ananificha sijui life yake poa. But ndio nimempata tu, so like a week. So during that time there's a situation that happened kwa that homestay. There's some guys walikuwa my neighbors, walikuja wakaambiwa ni wezi and walichapwa sana around hapo. So one Sunday nikitoka church nina feel tu nisiende home. Nikapigia
my colleague, nikamwambia nikuje nilale kwako, akaniambia my husband ako leo, so nikashindwa nitaenda wapi, napigia boyfriend amezima simu, maisha yake iko inajulikana. So nimempigia yani mpaka, so nikaenda kwa my neighbor hapo, nikamwambia my neighbor a lady alikuwa na boyfriend yake pia hapo, nikamwambia si leo tukesheni, sisikii kulala, nilikuwa tu na wasiwasi. So na ningepata zile instincts yangu tu, conscious yangu ingeniambia ukifika saa 9 wewe ujifungie choo, I will feel that. Wow. Ninaamka na pray, ninakata hiyo kitu, ninasema si nimeomba, nothing wrong will happen. 3 in the morning nilisikia tu neighbor wangu akikatwa, huyu mwenye tulikuwa tunawaambia tukeshe, the boyfriend, mapanga. Wait, okay. So what exactly was happening there? Who is doing what? So later on we came to niwezi sasa walikuwa mikam. So Na ni wale, you remember the guys that were my neighbors wenye waliambiwa niwezi wakachapwa. Now they were coming to terrorize the community. Hapo sasa. So you were already in the toilet? No, sikuenda. Niliamka, nikaomba, nikalala. I just prayed and nikala. Kumbe, that was not the time to pray. When I felt that, it was time to act. So, ndio nasikia sasa I sat, nilikuwa tu na mattress, I sat and waited. Kukat. I'm ready for my death. I'm ready. If this will be my end, so I waited. Yeah. I waited. So nikawasikia tu. Because I think waliniambia because hiyo nyumba zilikuwa tu nyumba mbaya. Sinakwambia zilikuwa na cardboard juu, ningefungia kifuli, ningeingia kwa neighbor na nitoanishe cardboard na ninge. In fact tulikuwa tunapiga story na neighbor wangu na ako kwake na niko kwangu, na tunapatilishiana visu hivi. It was just a bad house. So na hapo ndio nilikuwa nakaa na mtoto until sasa nimeshindwa ku manage food and rent. Hiyo rent ilikuwa 1000 bob, but hakuna stima. So na nina work Britam commission. So nikangoja, in fact I sat nikangoja. I think that night hata nilikula nini, I think I had nilienda nikanunua avocado. That was what I could afford. Nikachukua avocado, so nilikula half, nikaacha half ya kesho. So ilikuwa hapo tu juu. So nimengoja, nikasikia wamekuja kwa mlango, akaambia madam, in fact they know ni madam, hii ni either ufunue waliniambia hii fungua ama tufunue. So wakati nilifungua tu mlango hivi, walinipiga tekea hapa. No. Nilipiga tekea hapa, nikaanguka. Wakaniuliza uko na nani? Nikamwambia niko peke yangu. But I was in pain. Now from the kick. From the kick. And then my mind was this part inakuwa emotional sana, because at that particular time ndo nilifeel kama God hayuko. Hapo ndo nilifeel it's like even God himself. And there is nothing bad kama when the hope that you had you feel like it's not there. So hapo ndo nilifeel God hata wewe. No.